Yan Zhenqiang is energy efficiency and carbon neutral building consultant, a new profession announced last year by China's Human Resources Authority. Yan is now working on a renovation project of a 7,000 square meter office building in North China's Shanxi province to reduce carbon emissions and electricity consumption. 改造后取暖费用每年可节省约24万元，电费每年可节省约11万元。建筑节能减排这块呢，先从外围说，比如像一些外墙保温，甚至说像一些反射隔热涂料，这些都是可以实现一个降低它的一个传热系数，甚至说像一些屋顶的绿化，屋顶的一个保温也是可以起到这个作用的。如果说是室内的话，比如说是我们采用一些新的能源设备来取代传统的一些分体式空调，包括这个传统的这个市政供热，从而来实现节能减排。Driven by China's dual carbon goals, energy efficiency and carbon neutral building consultants appear to be a promising career in the country. 其实这个业务是蛮多的，比如说山西省内，我们在各个地市都开展了这块的业务，像这个黑龙江、江苏，还有北京。